yeroo hedduu do you jechi jedhuu fi maal expression jedhuu fi are you kan jedhu wal keessa nu jala makama. Har'a viidiyoo koo isa kanaan garaagarummaa isaan lamaan kana jidduu jiru sirriitti ifa isiniif godha. Hanga dhuma viidiyoo kootti nu wajjin to'an affeerra kooti. Malkaamuun jedhamu Yuunivarsiitii Harammaatti barsiisaa afaan Ingiliffaati. Onlaayinis haala kanaan ammoo barnoota afaan Ingiliffaa irratti xiyyeeffate haala bareedaa ta'een itti fufiinsaan isiniif dhiyaachaa jira. So let's move. Yoo hedduu do you isheettu kana kan fayyadamnu gochaadhaaf. Gochaa qofaaf waa'ee ta'uun ibsu waa'ee gochaa qofa ibsa jechuudha. Okay? Ammas do kana kan fayyadamnu gaafii fi negatiiv wanta ta'e ibsuudhaaf. Look, fakkeenyaaf oolmaa kiyya guyyaa ibsuudhaaf maalin jedha? Ganama sa'a kanattiin ka'aa, sa'a kanattiin ciree nyaadhaa, sa'a kanattiin kana godhadhee nan ibsadhaami. We call it simple present. Fakkeenyaaf I wake up at 11 o'clock and then I do sport, and then I have my breakfast and I go to work. Nan deeman jedhemi. Amma duun kun kan nu fayyadu hin deemu jechuun nan barbaade. Akkana hin godhu jechuun nan barbaade. For example, I don't go to work. I don't eat my breakfast. I don't wake up at 11 o'clock. Hinka'u, you see? Don't. Do jennee kan eegallumu gaafii yoo ta'e. Fakkeenyaaf amma isin gaafadha. Laalaa sitti. Do you play football? Do you play football? Do you play football? Gochaadhaami. Do you play football? Do you eat your breakfast? Do you eat? Look here. Do you eat your breakfast? Do you smoke cigarette? Amma inni kun duudha. Gochaadha jechuudha. You see? Gochaadha. Gara aarii immoo yennaa dhufnu aariin kun faayidaa hedduu qaba. Inni jalqabaa aar ka fayyadamnu taatee ibsuudhaaf. Wanta an ta'e ibsuudhaaf. For example, isaan an kanan jedhu normally I am jedha garuu yoon if abbaan dhimmaa hedduu ta'e fakkeenyaaf isin barattootaa jechuun barbaadan jedha. You are students. Amma kun gochaa miti. Garaagarummaan isaanii as kina. Okay? You are students. Isin barattootaa. Isin ciccimoodha jechuun barbaadan jedha. You are clever. Amma duun as keessa seenuu hin danda'u. Maaliif kuni gochaa waan hin taaneef? Okay? You are clever. Isin ciccimoodha. Gaafillee oguun akkam ta'e jechuudha. Aar jedhanii gala jechuudha. Look, are you clever? Ati cimaadhaa hin jedhamu. Are you strong? Ati jabaadhaa? Are you strong? Amma gochaan as keessa hin jiru. Taateedha kun. Okay? Look, do you learn hin jedha. Learning kun gochaadhaa mire. Duun gochaa wajjin dhufti hin jenne jalqaba. Laalama garaagarummaa isaanii. Look here. Do you learn? Are you student? Are you student? Do you learn English? Do you play football? Are you a player? Are you a player? Taphataadha hin jedhe. Do you play football? Kubbaanii taphattaa hin jedhe. Gochaadha. Kun taateedha. Do you drink alcohol? Dhugaatiin dhugdaayi. Are you a drunkard? You see? Kuni maali? Ta'uudha. Okay? Are you strong? Are you strong? Ammas do you strong in jedhu. Are you a teacher? Do you a teacher? In jedhu wrong. Laala barreeffama kana sirriitti hubachaa deema. Do you strong in jedhu amma ijoolleen as keessatti wal jalaa laaqama. Are you jennee are you erga jenne booda maaltu dhufuu qaba?
ibsa maqaa dhufuu qaba yookaan maqaa dhufuu qaba. Fakkeenyaaf are you a pilot? Pilotiin maqaadhaan jiree maqaa hojiiti. Do you a pilot hin jedhu. You see? Do ergan jedhu booda abbaan dhimmaa dhufee san booda gochaan dhufuu qaba jechuudha. Do you speak English? Do you drink milk? You see? Do you sleep early? Yeroo raftaayii rafuu maal waan ta'eef gochaa waan ta'eef. Good. Egaa aariin kun inni jalqabaa gochaa itti taatee itti gaafachuudhaaf amma kan isinitti mul'isetti taatees ibsuudhaaf. You are a student waan jedhe ati barataadhaan jedhe. Do you student hin jedhamu. Gartanii? Are you a student? Maaliif studentiin kun maqaa waan ta'eef. Are you clever? Ati cimaadha. Do you clever hin jedhu. Yusi maaliif do you erga jenne booda yoo itti aanee maaltu dhufu qaba gochaatu dhufu qaba waan ta'eef. Kanaaf haala kanaan gaafii gaafachuu hin dandeenye jechuudha. Taatee aarii fayyadamne do gochaa fayyadamne maali gochaa ibsuudha. And the other one faayidaan aarii kanaa inni biraan maal seetan. Look here. Gochaa itti fufiinsa irra jirullee itti ibsuuf ni fayyada. Fakkeenyaaf amma isin maal gochaa jirtu? Ingiliffa barachaa jirtu. Kanaaf maal jedha? You are learning English. You see? Amma do you learn in English? Do you learn ni barattaayidha. Are you learning English? Ingiliffa barachaa jirtaayidha. Laala. Adda warri kun sirriitti nu waddaam. Do you drink milk? Aannan ni dhugdaayi. Are you drinking milk? Aannan dhugaa jirtaayidha. Inni kun gochaa itti fufiinsa irra jiru. Inni kun ammoo gochaa akka amaleeffannaa yeroo hunda irra deddeebinee goonu. Laala asitti look. Simple present. Inni kun ammoo present continuous. Yeroon tokkuma presentiidha. Garuu inni kun gochaa itti fufiinsa irra jiru. Present continuous barreeffama laala. This one simple present. Amma sirriitti garagara akka baafatanii barbaada. Yoo hedduu ijoolleen ul keessa jira laaqama waan ta'eef. This is the common mistakes, that I just usually hear from students. Look, are you sleeping? Maal rafaa jirtaa jedhemi? Asitoo ni raftaayyaa jechuudha. Do you sleep? Are you smoking cigarette? Sijaara aarsaa jirtaayi asitoo. Do you smoke cigarette? Sijaara ni aarsitaayi. Laal. Amma aariin kun faayidaa meeqa isatti mul'ise? Inni jalqabaa faayidaan isaa taatee ibsuudhaaf. The B. Laala asitti taatee. Mali, you are student. You are strong. You are a pilot. You are taateedha. Yoo maal ta'e dhumarra maqaan yookaan ibsi maqaa yoo dhufe. Asitti ammoo haaruma kana fayyadamnee maal ibsaa irra gochaa ammaan kanatti jiru. An action which is going on at the time of speaking now. Okay, for example, you are watching YouTube channel. You are watching jedha. Laalaa jirtaa. You are watching. Laalaa jirtaa jechuun barbaade moo are you watching YouTube channel? Channel YouTube laalaa jirtaa hin jedhamu. Kanaafuu aariin kun gochaa itti fufiinsa irra jiru mul'isaa jechuudha. Inni kun ammoo gochaa yoo hunda goonu duuni jechuudha. Okay? Do you speak English? Ingiliffa ni haasoftaa jedha. Are you speaking English? Ingiliffa haasaa jirtaa jedha. Good. Faayidaa aarii lama laalla jechuudha. Inni sadaffaan ammoo in the passive. Laalasti passive. Video asin dura hojjete irratti waa'ee passive sirriitti ibseen jira. Isa san gad deebitanii ilaaluu hin dandeessu. Active and passive. Passive illee ibsuu dandeenya jechuudha. Okay? Fakkeenyaaf you are punished. Verb 3 dabalama. Amma laal aaritti aanee ing dhufuu qaba. Gochaa yoo ta'e. Yookaan ammoo verb 3 dhufuu qaba laalasitti. You are punished. You are punished jechuun ati adabamteertaadha. You are punished. You are punishing waan hin jedhamu ati adabaa jirtaadha. Ixaaxaa jirtaadha. You are punishing him. You are punished waan jedhamu adabamteedha no. Punished, you are punished. Yookaan adabamte jechuudha.
Isin galimi? Good. Fakkeenya biraa. A brighter future we have found.